ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ ವರ್ಡ್. ನಾನು ಸಾಗರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇದರ 3ನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಯಾವುದು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಎನೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಂದ. Enable India Spelling Tool 5 of 9. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎನೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Login Enable India Spelling Tool supported by Tech Mahindra Foundation. Title bar Login grouping supported by Tech Mahindra Foundation. Username edit selected student. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೀಗ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Press enter to select mode grouping. Mode list learn mode 1 of 2. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲರ್ನ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Press enter to select exercise type or escape to return to mode grouping supported by Tech Mahindra Foundation. Exercise type list words 1 of 3. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Press enter to select category or escape to return to exercise type grouping supported by Tech Mahindra Foundation. Category list months of the year 1 of 55. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಡೌನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Seasons 2 of 55. ಮತ್ತೆ ಡೌನ್. Parts of our body 3 of 55. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Press enter to start exercise or escape to return to categories grouping. Exercise list exercise 1 of 1. ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್. Exercise attempt edit selected. Press enter to begin. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಗಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್. Selection removed. Type hair, as in my hair is long and black. Press Ctrl plus R to repeat the word again. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂದಲು. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ HAIR. HAIR. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type head, as in I hit my head when I got up. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ HEAD. HEAD. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type face, as in Tom has a smiling face. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ FACE. FACE. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type neck, as in my neck is paining. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತು. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ NECK. NECK. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type eyes, as in her eyes are blue. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ EYES. EYES. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type nose, as in Tim has a long sharp nose. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಗು. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ NOSE. NOSE. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type cheek, as in the baby has rosy cheeks. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಚೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ CHECK. CHECK. ಎಂಟರ್. Your answer is incorrect. Correct answer is CHEEK, as in Okay. CHEEK. You got it right. You should now practice this word 3 times. Keep up the good work. Confirmation dialog. Cancel OK button. Space. Press select exercise. Enable India spelling tool. Title bar. Press enter to exercise attempt edit selected. Press enter to begin. Selection removed. Type hair, as in my hair is long and black. Press Ctrl plus R to repeat the word again. HAIR. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type head, as in I hit my head when I got up. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type face, as in Tom has a smiling face. CE. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type neck, as in my neck is paining. NECK. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type eyes, as in her eyes are blue. EYES. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type nose, as in Tim has a long sharp nose. NOSE. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type cheek, as in the baby has rosy cheeks. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಚೀಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ CHEEK.
E-E-K. Enter. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type. Mouth. As in, open your mouth and show your teeth. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೌತ್. ಮೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ MOUTH. M-O-U-T-H. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type. Tongue. As in, a snake has a long tongue. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟಂಗ್. ಟಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ TONGUE. T-O-N-G-U-E. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type. Lip. As in, the color of lips are pink. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಲಿಪ್. ಲಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಟಿ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ LIP. L-I-P. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type. Forehead. As in, Jim has a bump on his forehead. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಹೆಡ್. ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣೆ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ FOREHEAD. F-O-R-E-H-E-A-D. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type. Eyebrow. As in, Sheila has thin eyebrows. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಐಬ್ರೋ. ಐಬ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬು. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ EYEBROW. E-Y-E-B-R-O-W. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type. Eyelashes. As in, Shiny has thick and long eyelashes. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್. ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳು. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ EYELASHES. E-Y-E-L-A-S-H-E-S. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type. Tooth. As in, my friend has toothache. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟೂತ್. ಟೂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ TOOTH. T-O-O-T-H. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Next word. Type. Ear. As in, an elephant has big ears. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ. ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ EAR. E-A-R. ಎಂಟರ್. Good job! Exclamation. Your answer is correct. Exercise completed. Press enter to see your result. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Learning completed grouping supported by Tech Mahindra Foundation. Result box total score -15 out of 15. 5 minutes 9 seconds. The following answers are correct. 1. Hair as in, my hair is long and black. HAIR. 2. Head as in, I hit my head when I got up. HEAD. 3. Face as in, Tom has a smiling face. FACE. 4. Neck as in, my neck is paining. NECK. 5. Eyes as in, her eyes are blue. EYES. 6. Nose as in, Tim has a long, sharp nose. NOSE. 7. Cheek as in, the baby has rosy cheeks. CHEEK. 8. Mouth as in, open your mouth and show your teeth. MOUTH. 9. Tongue as in, a snake has a long tongue. TONGUE. 10. Lip as in, the color of lips are pink. LIP. 11. Forehead as in, Jim has a bump on his forehead. FOREHEAD. 12. Eyebrow as in, Sheila has thin eyebrows. EYEBROW. 13. Eyelashes as in, Shiny has thick and long eyelashes. EYELASHES. 14. Tooth as in, my friend has toothache. TOOTH. 15. Ear as in, an elephant has big ears. EAR. Press escape to go back to exercise selection multi-line. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.